Boleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari, selamat petang. Ini adalah sidang media yang dilaksanakan di bawah Kaukus Parlimen mengenai Palestin. Saya Syed Ibrahim, ahli Parlimen Ledang selaku pengerusi Kaukus, bersama-sama dengan anggota Kaukus dan juga beberapa orang ahli Parlimen yang bersama untuk turut menyatakan sokongan kepada kenyataan yang akan dikeluarkan ini. Jadi sebelum saya sampaikan kenyataan kami, saya juga ingin menyebutkan sedikit berkenaan dengan proses tadi yang berlaku dalam Dewan Rakyat. Dalam lebih kurang jam 12 lebih tengah hari tadi, Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri 1, Bagan Datuk telah pun membentangkan ministerial statement ataupun kenyataan menteri berkenaan dengan isu ataupun konflik di Palestin dan Israel, dan telah pun mengemukakan pandangan, pendirian serta beberapa ketetapan. Semuanya memang menjurus kepada sokongan Malaysia terhadap solidariti dan juga kepada hak rakyat Palestin, di samping mengambil berat berkenaan dengan isu yang berlaku di sana, turut juga menyatakan sokongan supaya keganasan yang berlaku di sana, terutamanya oleh rejim Zionis Israel, dihentikan. Di samping juga menyebut berkenaan dengan sistem ataupun amalan apartheid yang dilakukan oleh pihak rejim Zionis Israel. Satu kenyataan yang lantang dan tegas, namun sekarang masih lagi berjalan perbahasan di kedua-dua pihak. Saya sendiri telah pun berbahas tadi, Ahli Parlimen Sikh telah pun berbahas, Ahli Parlimen Ipoh Timur telah pun berbahas, dan ada lagi rakan-rakan yang lain yang akan berbahas selepas waktu rehat nanti. Jadi sebagai ringkasan dahulu, saya akan bacakan kenyataan ini dalam dua bahasa. Pertama dalam bahasa Malaysia dan yang kedua dalam bahasa Inggeris, supaya feedback ataupun maklum balas dan apa yang kita sampaikan di sini bukan hanya di kalangan rakyat ataupun di Malaysia, tetapi juga di luar negara yang sebenarnya ambil perhatian berat berkenaan dengan apa yang berlaku di Gaza dan juga di Palestin. Jadi sidang media sekalian, tajuk kepada kenyataan ini ialah tindakan kejam dan jenayah apartheid rejim Israel mencetuskan pergolakan terkini di Palestin. Kaukus Palestin Parlimen Malaysia mengikuti rapat perkembangan terkait keadaan keselamatan dan keamanan di Semenanjung Gaza, Palestin. Terkini angka korban dari kedua-dua pihak, rakyat Palestin dan pendatang Israel, semakin meningkat. Kadar kerosakan harta benda awam juga meningkat. Penegasan wajar dinyatakan dalam krisis ini bahawa ia adalah tindak balas terhadap rantaian keganasan, kekejaman dan jenayah apartheid rejim Israel yang melanggar undang-undang dan hak kemanusiaan, termasuk mencemar kesucian Masjid Al-Aqsa secara berterusan. Justru kami menuntut agar masyarakat antarabangsa yang bertanggungjawab mengambil langkah segera untuk mengatasi krisis ini. Tekanan mesti dizahirkan kepada rejim Israel supaya mereka, pertama, menghentikan segala kegiatan yang melanggar undang-undang dan hak kemanusiaan. Kedua, menghormati hak kedaulatan rakyat Palestin di bumi mereka sendiri. Ketiga, tidak menjadikan situasi sekarang sebagai alasan untuk tindakan khianat mencetus pergolakan di Palestin dan meraih sokongan negara lain melalui hubungan normalisasi. Selain itu, Kaukus juga ingin menggalakkan seluruh pihak, terutamanya kumpulan masyarakat dan pertubuhan awam di Malaysia, termasuk masyarakat antarabangsa, untuk menggerakkan sebarang bantuan kemanusiaan dengan segera sebaik keadaan mengizinkan. Tambahan lagi, kami juga ingin menggesa agar pihak media tempatan untuk tidak terikut-ikut terbawa dengan naratif berat sebelah media barat dan media luar dalam melaporkan perkembangan krisis di Gaza sekarang. Kita tidak mahu dilihat media kita menggambarkan situasi yang berlaku di Palestin, di Israel itu sebagai satu serangan semata-mata dan nak memangsakan rakyat Palestin. Yang dijadikan mangsa, yang menjadi mangsa selama-lama ini ialah rakyat Palestin. Dan tidak boleh dibenarkan untuk kekejaman Zionis Israel ini untuk berterusan dengan naratif yang mengatakan bahawa mereka yang diserang, mereka yang menjadi mangsa, ya, mereka yang terbunuh. Saya rasa ini tidak benar dan kita kena bawa naratif yang sebenar. Jadi Kaukus Palestin Parlimen Malaysia akan terus meneliti perkembangan krisis ini dan melihat ruang
untuk sebarang usaha mengangkat isu ini kepada perhatian pihak yang sewajarnya. Dan saya sebutkan dalam perbahasan saya tadi, saya sarankan supaya pihak kerajaan dan parlimen membawakan perkara ini kepada pihak IPU, Inter-Parliamentary Union, yang akan bersidang tidak lama lagi. Begitu juga dengan PUIC, iaitu Parliamentary Union for OIC Countries, yang juga adalah satu pelantar yang baik untuk kita bawakan isu rakyat Palestin. Seterusnya saya bacakan dalam bahasa Inggeris, ringkas berkenaan dengan kenyataan kita pada hari ini. Ladies and gentlemen, my media guest, today we have this press conference to acknowledge the fact and the situation that we're facing, that we also address in Palestine. And we are now issuing a statement with the topic of the cruelty and crimes of apartheid by Israel regime invoke the current agitation in Palestine. The Malaysian Parliament Caucus for Palestine is closely monitoring the developments related to the security and safety situation in the Gaza Strip, Palestine. Currently, the number of casualties from both sides, Palestinian civilians and Israel people, is increasing. The level of damage to public property is also on the rise. We want to emphasize that this crisis is a response to a series of violence, cruelty, and apartheid crimes committed by the Israeli regime, which violate international law and human rights, including the continuous desecration of the Al-Aqsa Mosque. Therefore, we demand that the international community take immediate steps to address this crisis. Robust pressure must be exerted on the Israeli regime so that they, first, cease all activities that violate international laws and human rights. Second, respect the sovereignty of the Palestinian people on their own land. Third, do not attempt to take advantage of the current situation as an excuse to engage the treacherous actions that could incite unrest in Palestine and seek support from other countries through normalization. In addition, the caucus also encourages all parties, especially community groups and civil society organizations in Malaysia, including the international community, to mobilize any humanitarian assistance as soon as conditions improve. Furthermore, we urge the local media not to be swayed by the biased narrative of the Western and foreign media when reporting on the current crisis in Gaza. The Palestinian caucus in the Malaysian Parliament will continue to monitor the developments of this crisis and explore avenues to bring this issue to the attention of the appropriate parties. And as I mentioned in my debate just now, we also suggest for Parliament of Malaysia as well as for the government to take this to the Inter-Parliamentary Union, which is going to convene soon, and also through the Parliamentary Union of OIC countries, so that it will be also taken and addressed accordingly. So with that, those are the remarks and also the statement that we have prepared. I would like now to invite some of my dear friends to also address the media. Perhaps Ipoh Timur first and then later. Thank you. And I think it would be timely for me to just do it in English, because what I'm about to say is what I said in the August House just now, which was delivered in the national language, so I'll just speak in English for now. It's been reported by international media and by the UN itself, ever since the United Nations started tracking such incidents, 3 violent incidents by Israeli occupying settlers upon Palestinian have been happening daily on average. 3 of such incidents a day ever since UN started tracking it. This must stop. And the fact is, it must be framed in a way, especially in the Malaysian consciousness, that what happened in the last 2 or 3 days is not an act of violence that came out of thin air by Hamas. It is but a response to these 3 incidents a day of violence upon the Palestinian people by the terrorist regime of Israel. This must be made clear. And I think the responsibility is upon us as members of parliament, as leaders of society, to make sure each and every single Malaysian is made to know these facts and
to not be swayed, to be cheated by the media, by whether it's Western or whatever, that this was a random act of violence, because it is nothing but the opposite. And I think, I quote my good friend Hussam Zumlot, who happens to be the ambassador, the Palestinian ambassador to the United Kingdom, that we cannot equate the occupying forces with those who are occupied. We cannot equate the colonizers' actions with the actions of those who are colonized. They are completely different. And I think fundamentally, a few of us spoke off in the August House. We call upon the Malaysian government and other peace-loving state actors to galvanize our forces together, to send not troops, but to send humanitarian and medical aid to assist in the mitigation of loss of lives and the loss of properties that is happening as we speak. So I think I rest my case there. Thank you. Saya jemput ahli Parlimen Sik. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Ledang. Ringkas, dalam Dewan tadi juga saya menyebut dua perkara penting. Yang pertama, apa yang sedang berlaku, Operation Al-Aqsa Flood itu ialah yang disebut oleh pimpinan Hamas untuk menamatkan pencerobohan dan penindasan yang telah berlaku lebih 70 tahun. Itu poinnya. Dan operation ini bukan untuk membuat suatu provokasi kepada mana-mana pihak. Yang kedua, tadi saya menyebut atas usaha yang sedang digerakkan oleh kerajaan Malaysia, kita sangat alu-alukan. Dan yang penting, saya menyarankan seluruh kerajaan kita terus berunding dengan negara jiran Mesir untuk memberi ruang kerajaan Mesir membuka pintu sempadan Rafah, satu-satunya pintu sempadan ke Gaza untuk masyarakat antarabangsa sebagai satu koridor kemanusiaan, termasuklah volunteers sukarelawan daripada Malaysia yang saya yakin sangat bersedia untuk mengantar bantuan kemanusiaan termasuk perubatan, termasuk makanan dan sebagainya, kerana kita menjangkakan pengumpulkan kepada blokade untuk Gaza itu akan berterusan dan akan lebih parah dalam tempoh yang terdekat ini. Jadi sangat penting untuk kerajaan Malaysia segera membuat perundingan dengan kerajaan Mesir supaya tidak menghalang bantuan-bantuan kemanusiaan yang kita sudah pun melihat hampir seluruh dunia termasuk daripada Eropah sendiri yang akan menghantar bantuan ke Gaza ini sendiri. Jadi itu antara penegasan kita termasuk daripada Kaukus ini untuk kita salurkan kemanusiaan itu bagi kita membantu khususnya hospital-hospital di Gaza hari ini sudah dilaporkan sudah penuh dengan mereka yang tercedera termasuk kanak-kanak dan sebagainya. Itu antara respon yang segera perlu dibuat oleh kita seluruh rakyat Malaysia dan saya yakin NGO-NGO kita, pertubuhan sukarelawan kita juga sedang menggerakkan fundraising kepada tabung yang kita katakan penting untuk bantuan kepada rakyat di Gaza. Terima kasih. Tak ada. Okey. Jadi terima kasih pada semua ahli Parlimen yang telah turut hadir untuk sidang media ini. Ada. Okay, terima kasih semua. I also speak English, so it's much easier. I'm the chairman of the International Relations and Trade Special Select Committee of Malaysia, Parliament Malaysia. I think the main point we want to stress is this. Number one, any conflict that is ongoing, we ask for moderation and at least, if not cessation completely, a complete stop, at least a moderated response. Our main concern is really about the citizens and the people. Combatants may choose to fight each other, but the people should not be targeted. Yeah. Second thing is we would like to send a message to our own government and urge our government to deploy immediately health and humanitarian aid immediately to the conflict zone. Number three, we always stress the issue of the Palestinian conflict has been ongoing for too long, for decades, 7 decades. We always understand, at least from the Malaysian point of view, the root causes. This latest conflict brings back to the fundamental issue
how can we tackle and find long-term peace for the region? We have seen a lot of, activities, a lot of new diplomatic relationship in that region, and this latest thing comes into play to rebalance, I think, or at least to readdress the issue that is more important to the Palestinian struggle. We in Malaysia are fully committed and fully understand their struggle. We just hope that all sides cease conflict, moderate the fighting, and do our best to make sure that the humanitarian aid arrives on time. Thank you. Thank you very much YB Subang just now. Jadi saya rasa itu sajalah sidang media kita pada saya bukalah soalan kepada media. Any questions that you may have to the media, from the media? Yeah. Opposition and the government, do they have a common cause Yes. in Palestine? That's one. The second thing is there any mechanism to work together to support Palestinian people? We'll finish here a statement and go. Okay. Thank you. I think on the many things perhaps we do not agree, but on the on issue of Palestine we are 100% together. We are in solidarity together, and I think from the debates that we have seen, we are thumping the table together. So on the issue of Palestine, I think there is no issue about two divides here. We are in solidarity together. Secondly, the mechanism that we are using now is caucus. This is the caucus. I'm the chairman of the caucus, and the caucus are made up of both sides. We have from different parties here. We have from PAS, we have from Bersatu, we have from PKR, Amanah, DAP, GPS as well here, UMNO also as part of the caucus. So on this matter, I think we are showing the way, in a way, for Malaysia now to react. When it comes to something which is close to our hearts, something we wish to fight for, struggle for, we can work together. And I think this is one of the best examples that we can do that. We hope that inshallah, what we do here will reach to the people of Palestine, that this struggle is with them. And we do understand that there are many other things that you can do, but at the same time also we have to ensure that our role as a member of parliament, we can still go about doing our business, and at the same time also understand what role we can play further as member of parliament. Those diplomatic work, assistance that the government can do, we hope that can also be pursued. But at the same time also as government, a member of parliament, we can do this. And that's why I said just now, the suggestion for us to bring the issue to IPU, Interparliamentarian, as member of parliament. When you are speaking about sending humanitarian aid to Palestine, are you in contact with the neighboring countries like Egypt, Jordan, and other countries to allow these? Because we understand that since long time Sure. that these countries also put some prayers, some limitation for the access of the Malaysian aid to Palestine. Are you asking them to pursue them, to open the borders, let the NGOs of Malaysia reach there? Sure, I think this is not new. Malaysia has been providing the assistance since many years. And I think those networking and connection remains. And it is something which we hope that would mediate and facilitate the assistance given to Palestine. I think maybe Okay. just to add on Yeah, that, sure. I'm also made to understand that Wisma Putra, the Ministry of Foreign Affairs, as we speak, or at least for the last 48 hours, have been having intense conversations to do exactly what you've spoke about just now. So efforts are being made at 100% effort rate. Israel. Oh. Okey. Sebenarnya kita pun tak tahu apa-apa maklumat lah. Yang saya baca dan apa yang mungkin semua baca ialah ini adalah satu serangan yang paling hebat lah pernah berlaku dalam sejarah pergolakan di Palestin ini, di mana Hamas berjaya untuk tembus sempadan dengan Israel tanpa ada apa-apa tidak balas awal segera daripada mereka. Jadi
kita nak buat analisis untuk mengatakan bahawa pihak perisik dari Israel tidak baiklah, maksudnya tidak hebatlah, ya, seolah-olahnya mereka tak kebal dan dapat ditembusi oleh pihak Hamas. Jadi itu adalah analisis. Fakta yang sebenarnya kita tak pasti, ya, tapi saya rasa kita ambil sikap bahawa ini adalah tindakan nekat oleh pihak Hamas bagi pihak rakyat Palestin kerana kekejaman dan keganasan yang telah berlaku terlalu lama. Dan banyak amaran-amaran sebenarnya telah pun disampaikan kepada pihak rejim Zionis Israel. Ya, kerana banyak pelanggaran berlaku ke atas Masjid Al-Aqsa masa Ramadan dan sebagainya, sehingga pendudukan haram juga masih berlaku di West Bank ataupun di banyak tempat-tempat yang sebenarnya bukan jajahan Israel, tetapi mereka telah masuk. Dan jadi itulah sebab kita kata ini adalah satu tindakan settler colonialism, ya, penjajahan pendudukan haram, penjajahan penempatan haram yang mesti dihentikan. Kalau tak hentikan ini, memanglah akan berlaku lagi pergolakan. Perkara itu mesti berlaku dahulu. Mereka kena retreat, kembalikan tanah itu kepada rakyat Palestin. Okey. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Thank you very much everybody.